ಮುತ್ತಾದ ಕಾಲದಾಗ ಐತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅರಮನೆ ದನ ಬರೋವು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜನವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರಪ್ಪಗಳು ಹಾಕೋದು ದನಗಳು ಮೇಯ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ನಾವು ಗಂಟಿಗೆ ಬರೋವೆಲ್ಲ ಗಂಟಿ ಹೇಳೋರು. ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಾಡಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಪ್ಪದ ಹತ್ರ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಗೋದು. ಹಾಲು ತಂದು ಕುಡಿತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬೇಕಾದಾಗ ಸೌಲಭ್ಯ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕಾವಲಿದ್ದರೆ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದನ ಕರುಗಳು ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಭಾಳ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದಂಥ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ದನ ಕರುಗಳು ಮೇವು ಮೇದ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ನಮ್ಮದು ರೈತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಆ ಕಾವಲು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆ ನೀರು ಭಾಳ ಸಂಜೀವನಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಔಷಧಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ದೇವರ ವರ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ನನಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ತು. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಳಿದ್ದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಏಣಿಕೆಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಕಿಲಾರಿ ಅಂತ ಬರೋರು, ಅವ್ರು ದನ ಕಾಯೋರು. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಗಂಗಿ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಮ್ಮನ ಮಗಳು ಪಾರ್ವತಿ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೆಸ್ರು ಕರೆಯೋದು ಸರ್. ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಾಗ ಅಚ್ಚರು ಮುಲ್ಪ ಕೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂಕು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು. ತಣಿಕೆ ಆಗ್ತತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಾರಮ್ನಾಗ ಮೈಸೂರು ರಾಜನವು ಅರಮನೆ ಆಕಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಉಪವಾಸ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹಸಿದ ಕಿತ್ಕೊಂಬೋದು ತಿಂಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ ನೀರಿದ್ರು ಹಳದಾಗ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಅದು ನೋಡಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಂಥ ಫಾರಮ್ ಸರ್ ನಮಗೆ. If you imagine a landscape which has been protected consistently for hundreds of years, you don't have to go very far. Amrit Mahal Kaval is probably the best representation across South Asia of how communities have protected grassland ecosystems as pasture lands for a special breed of cattle called the Amrit Mahal, which was also locally bred. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಔಷಧ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಔಷಧ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ನೌಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜುಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. The ecology of this region is very important because Karnataka has
the last remaining stretches of the grasslands spread over here, and these grasslands are home to the last remaining black bucks, then the great Indian bustard and the lesser florican. And across India and Pakistan today we have just about 200 numbers of this particular species of great Indian bustard left. And if we don't take action to protect these habitats, this bird will be lost forever. And if you look at what is happening, the Ministry of Environment and Forest has given direction to all the states to protect the last remaining habitats of this bird. But unfortunately, Karnataka has not done anything. There is no state action plan to protect these birds in this region. And not only animals, but this region is also very rich in the variety of grasses. There have been some studies which have indicated that this region is home to a variety of indigenous grass. And the grass varieties are very important because in the long run, it is the grasses that feed the world. So you will never know at what point which grass can be tapped as food. So the reverence that the people have for these grasslands is most stupendously evident in the fact that there is hardly any encroachment in many parts of Karnataka where these kavals are. And the best representation of that is in Challakere, where about 15,000 acres of kavals remain. And these kavals have been protected for, as I said, hundreds of years, right from and before the Vijayanagara Empire. The way in which these communities are protected is by ensuring that there is a particular pattern of usage in which they allow the Amrit Mahal breed to forage as if they are wild animals and then return to their stalls. But then the rest of the time, the local pastoralists are allowed to graze their local breeds. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಮ್ಮ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇರೋದು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಒಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಕೊಂಡಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಚ್ಚು ಆದ್ಯವೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕೊಡಲಿ ಮಚ್ಚುಗಳು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಫಾರಮ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಪೊಲೀಸ್ನ ಕರೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಮಿಲಿಟರಿನ ಕರೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಇರೋದು, ನುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ಅವು ಹಾಕಿ ಬೇಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯತ್ಕೆ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ಬೇಯವು ನಮಗೆ. ಅದು ತಂದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ. ಅಂಥ ಫಾರಮ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಊರಿಗೆ ಸಣ್ಣರಾದಳಿದ್ದನ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಳಿದ್ದ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಫಾರಮ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನೇ ನಾಳೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ರೈತನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅರಿ ಬಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇಸ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ತಪ್ಪೈತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಮಳೆಯಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೈತಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ್ಯಾ. ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳು? ಈಸಲು ಮರಗಳು ಅಂತಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈಸ್ಲಡ್ ತಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂತಿದ್ವಿ. ಅದು ಒಗೆದು ಈಸ್ಲು ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗೆದು ಗೆಡ್ಡೆ ತಿಂತಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಅವಾಗ ಕೂಲಿ ಬಾಂಡಾಟ ಮುಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಸ್ಲಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಯ್ಯೋದು ಗಂಡಾಡು ಅದು ಒಗೆದು ಗೆಡ್ಡೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಈಸ್ಲಣ್ಣು ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಿನಗೊಂದು ಆವೆ ಕಡೀಲಿ, ಒಂದು ಸೇಳೆ ಕಡೀಲಿ, ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಬ್ಬೆ ಕಡೀಲಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕಂತೂ ಅವಸೋದಿದ್ದು ಗಿಡ ಮುಲ್ಕಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡಿದರು ಇವರಪ್ಪರು ಹೋಯ್ತಿದ್ದು. ಇವರಪ್ಪರೇನೆ ಈಗಲೂ ಗಿಡ ಒಯ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಕಾವಲು ನಮ್ಮದೇ ಗಿಡಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಗಾಡಿ ಬಾಯಿ ಇವಾಗಲೂ ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಒಯ್ದಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾತನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಿದ್ವಿ. All that has been rather dismembered in the last 5-6 years because of a brutal act of the government of Karnataka. And that is by secretively diverting about 10,000 acres of these kavals in Challakere. And the villagers did not even know that their kavals, which they have revered and protected for hundreds of years. 2006ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು DRDO ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಸಮಿತಿಗೂ ಡಿ ಸಿಗೆ ನಾವು ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೂ ಸಹ ದಿಢೀರ್ನೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಮಂತಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ MP ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಡಿ ಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಸಿನ ತಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಈ ಕಾವಲನ್ನು 3 ಕಾವಲನ್ನು ಸಹ DRDO, ಬಾರ್ಕು, ಇಸ್ರೋ ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And despite all the wars and battles and political realities surrounding this landscape, the Kaval protection remained consistent. And all it took was an IAS officer to, secretively use his power as a DC to divert these lands for a massive military industrial complex, which also has a nuclear facility. And today we are at the threshold of asking the question, was this at all necessary? Or if it is just, why is the government being so secretive about it? 2015 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ತಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾರ್ಕ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, DRDOಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಯಿತು. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು ಹೇಳ್ದಾರಂತ ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಏನು ಕತೆ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ. ಇದು ಹಿಂದೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಈ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದನ ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಭೂಮಿನ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿದ್ಯಾವಂತಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕುರಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಾನು ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀ ಕುರಿ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂದ. ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರಿತದವ್ರು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 2-3 ಹೆಣ್ಣು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗೋರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೋದ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂದರು. ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಭೂಮಿ ಅದು, ನಾವು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡು. ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಮೇಸೋದು ಹೊರ್ತು ನಾವು ಕುರಿ ಕಡಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಅದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಸ್ ನಾವೇನು ಗಿಡ ಕಡಿಯಲ್ಲ, ಮರ ಕಡಿಯಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಕೋರಿಟ್ಟು ಕರಿ, ನಾನು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಅಂದರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾರ್ತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಿರಣ್ಣ ಅಂತಿ ನಾಗಮ್ಮ. ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್, ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಕೂಡ್ರಿ ಸರ್, ನಾನು ಒಬ್ಬೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ತಿರ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೂಡ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಅವತ್ತಲಿದ್ದ ಕುರಿ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಂಡ್ರು ಸರ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವತ್ತಲಿದ್ದ ಕುರಿ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಿರ್ಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕುರಿ ಮೇಕೆ ದನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಸದೆ ಎಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವಾರು ನಾಟಿ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವು. ಅದು ಭಾಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೈತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕುರಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಒದ್ದು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ನಾನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬಂಥ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಪಾಲಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In the context of the local communities, we should first of all understand that India was home to a very rich biodiversity, not just with flora and fauna, but also the domesticated animals. We were very rich in terms of the cattle and sheep that we have been rearing for thousands of years now. To give you some examples, we have the Tharparkar in Rajasthan, we have the Ongol in Andhra Pradesh, the Kangyam in Tamil Nadu. So similarly, we have the Amrit Mahal cattle, which is from Karnataka. And if we don't protect these breeds, we're going to lose them forever, because these breeds are suited for this geographical region and they are most suited for these climatic conditions. They are drought resistant, they are disease resistant, they can walk long distances, and the milk that they produce has a whole lot of medicinal properties. It is because of the kind of grass and the herbs these animals feed on. ಕಾವಲು ಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 60 ಹಳ್ಳಿ ಜನಪದಕ್ಕೂ ಬರೀ ವ್ಯವಸಾಯನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ರಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದನಕರುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಿದ್ವಿ, ಕುರಿಗಳನ್ನ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಿದ್ವಿ.
ಅಲ್ಲೇ ಹಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದ್ದವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಡಾಗಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಕಾವಲಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವು. ನಮಗೆ ಕಾವು ಉಳಿಬೇಕು, ನಾವು ನರ ಪ್ರಾಣಿ ಉಳಿಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಉಳಿಬೇಕು. So it's impossible for them to live without the Kavals, because it is the Kavals that have fed them, have nurtured them and have taken care of them. And you also have some nomadic communities in the region which reach out to these Kavals and they pick up the bamboo and other forest material, use baskets and other implements which are very widely used, and their living is again supported by that. And they also go to the Kavals for water, because within the Kavals there are a whole lot of small streams and ponds which supply water, and it also supports them with some building material. Most of their homes are also built with the material that they get from the Kavals. So to the local people, the Kavals are a place which really nurtures the entire villages, and it is within these Kavals that they also have their places of worship. And most of these communities come from, they have a whole lot of animistic beliefs, they have a whole lot of temples out there, and there are lots of temple festivals that happen. And women of these regions, they sing a very unique folk song, and these folk songs are sung all night during the festivals. And the folk songs are generally about the glory of the Kavals and how they support the life and livelihood of the people. And with the establishment of this big industrial complex, this entire lifestyle here is going to be displaced, and the entire region is again going to be put to a bigger challenge, because of course there is no water. So once these industries come, there will also be townships that will come, and from where the townships are going to get water is another big question that remains unanswered. ನಮಗೆ ಕಾವಲು ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ದನಕ್ಕೆ ಮೇವಿಲ್ಲ, ಕುರಿ ಮೇವಿಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಒಲೆಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಾವಲು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಮೇಯಕ್ಕೆ. These communities have kind of, over years of practice, thousands of years of practice of living in this region, they have understood the geography, the landscape and the ecology of the region, and they have adapted to that land. Unfortunately, the current government does not recognize this. And if you also look at Chitradurga, first of all, in addition to being a semi-arid region, there are no rivers close by. The only river that is close by is the Vedavati river, and from the Vedavati river, a dam has been constructed sometime during the Mysore Maharaja time called the Vanivilas Sagar, which is about 60 kilometers away from Chitradurga, and that Vanivilas Sagar dam has been providing some amount of water to Chitradurga and nearby places. But this dam apparently has never been full since the time it has been built. And given the fact that the rainfall is low, there is no water in this region. And the government's own report, the Karnataka government's own report very clearly says that the groundwater too has been overexploited. So in a region like this, where people have no water and they have adapted to a dry, arid region with a occupation that kind of suits the land and its resources, the government seems to be displacing this and bringing in a whole lot of water intensive industries. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬೋರ್ಗಳು ಹಾಕ್ಸಿ ಸುಮಾರು 500-600 ಅಡಿ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ನೀರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಾಣಿವಿಲಾಸದಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಫಾರಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕುದಾಪುರ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಾತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರದು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಹಿರಿಯಪುರ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ನಮ್ಮ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಲುಷಿತವಾದ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೃಹದಾಕಾರವಂತ ಗೋಡೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 12ರಿಂದ 15 ಅಡಿ 18 ಅಡಿವರೆಗೂ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಕಲ್ಲು ಮಳ್ಳು ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಅದು ಡೈನಾಮಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಡೈನಾಮಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So the British basically protected what had value for them. If there was no revenue from something, it was obviously of no interest to them because they never thought of being here for a long time. And when they did realize that there's lots to gain from being in the South Asian region, after the East India Company and the British government kind of plonked itself here, they created a set of laws in which only that which got them revenue, for instance, thick evergreen forests, which had massive timber. Basically, Britain was built with the timber stolen from India, right? And so that when it was disappearing, they started protecting it with laws. But look at what they did with the grasslands. The cheetah used to roam across South Asia, all over the Deccan Plateau. And there it was an animal which was owned to live on grasslands. And these grasslands, part of it were also Amrit Mahal Kavals. And the cheetahs disappeared in the earlier part of the 20th century as absolutely the best indicator of how the British terming grasslands degraded and therefore allowing marauders, hunters, poachers and anyone basically to just go and do whatever they want in grasslands because they didn't allow local systems to work. And their system saw grasslands as degraded systems and they saw it as degraded because it had no revenue for them. And quite distressingly, in the post-colonial period, India just continued with that policy and we still continue with that policy to the extent that now the decision to site a military industrial nuclear complex in Challakere is essentially a colonial policy. You are colonizing a local landscape, an ecological landscape, an amazingly productive landscape, a site of great biodiversity, a site of great cultural interest, absolutely using the same methods that the British used to employ, which was A, secrecy, B, administrative terror, and 3, misguiding people, and using a kind of politics of silence where none of them, the chief minister or the revenue minister or the forest minister or the prime minister won't even say a thing, though thousands and thousands of people are suffering because their grasslands have been taken away totally illegally. ಇವಾಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ನಮಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ. ನ್ಯಾಯಾರೀತಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬಡವರಲ್ಲ. ಕವಳೆಣ್ಣು, ಕಾರೆಣ್ಣು, ಈಸಲಿಗೆಡ್ಡೆ, ಅದು ಇದು ಗೆಡ್ಡೆಕಾಯಿ ತಿಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆದವ್ರದ್ರಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಇಲ್ಲ ಆವತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರಾಗ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದರು ಅದ್ರಾಗ ಸಗಣಿ ಸೊಪ್ಪು ತಂದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದನ ಥರ ಕುರಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಕಾವು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ. Look at the nature of the type of projects that are coming in there. It's frightening. You have a drone building facility. A massive 4,500 acres has been allotted for drone building. And when you ask, do we really need to have such a large number of, large amount of land for drone building? Because across the world, drones are actually tested on top of buildings. You don't need more than a municipal airport to test a drone. It's a very small aerial unpiloted vehicle. So let's assume India needs drone building facilities. 4,500 acres. And then when we challenged them in court, they defended and said these drones are very much required for us because we are going to use against Indians. All along we thought that the defense department ministry was going to invest in such technology which would protect India from aggression. But here they are saying the aggression is intended against Indians and against internal dissent is the statement they have filed in court. Adjacent to it, a massive nuclear special enrichment facility proposed. This material enrichment is essentially, and it is an admitted fact in court, they are going to use it for defense production. So if you are going to make nuclear material for nuclear missiles, then the question is, aren't you supposed to be a little more sensitive about where you site it? ಯುರೇನಿಯಂ ವಿತರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಭಯ ಆಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಆಮೇಲೆ ದನ ಕರು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕಲುಷಿತ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಮರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಭಯ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆವರಿಸಿದೆ. Would you put it right next to the testing facilities of drones, aircrafts which are still not proven to be completely safe? What if a drone just goes and crashes into the special material enrichment facility? Who is going to take the consequence of that? The risk factor is so high. And besides that, they are going to put a synchrotron, which in English of Science says it doesn't have the money for, but it wants to build another highly sensitive facility. ISRO wants to put up its space satellite facility. Fine, we need all this, let's assume, but all this together in the same place, and that too in total secrecy, without the consent of the panchayat, without the panchayat of many rungs of decision making, mechanisms that are required to be part of this decision. So we are actually looking at a military industrial nuclear complex which is pushed with such aggressive intent, and it doesn't matter who the government is. UPA did it, NDA actually will continue with it. The important question is, why is the general public silent about it? Why are the intellectual classes silent about it? So it's time we start talking about it rather openly, and it cannot just be the concern of a few, because this facility is going to be the largest military industrial complex in Asia, and which has a sensitive nuclear facility built in. And the secrecy is going to eat into us in future. So might as well talk about it now and ask the question, if this is how we want to go ahead with it, or is there another way to do that? See, if you look at the people itself, their lifestyle basically depends on grazing of these animals, shearing the wool, making blankets out of it, and these blankets are used by our own Indian army, especially in areas where it is very cold. The blankets here are of a very unique quality. They are called the Challakere Taluk, and they cost almost 2,000 rupees per blanket. Instead of supporting such an economy, and this is an economy that is not carbon intensive, they are not dependent on anything from outside, completely self-sustained. Instead of supporting an economy like this, the government is displacing people from their livelihoods here. And in addition to it, on one side, the government has also supported the women in this region by giving them loans to buy more sheep and cattle. And these women and families who have taken these loans today, they are, into distress sale because they don't know what's going to happen without the Kavals. Without the Kavals, feeding the sheep is very expensive. One truckload of fodder which comes from Andhra Pradesh costs nearly 5,000 rupees, and that just lasts for about 5 days. See, the most interesting aspect of the illegality of the diversion is that in 2001 the High Court ruled that Amrit cows have to be protected, period. But in 2007, 8 and 9, when the District Commissioner of Chitradurga decided to divert it, obviously with consent from the Chief Ministers and Revenue Ministers and so on, he saw this judgment of the High Court and said, oh, this is a big impediment. How do I get around it? And it is a simple thing, which bureaucrats are probably trained to do. He manipulated the words of the High Court ruling, where it says don't give, he says I can give. In effect, that's what he did. Now, typically what action should follow? He should be criminally prosecuted. Because you cannot distort of all the things in High Court ruling. That distortion was done, it was sustained, and in several subsequent challenges, no court has yet looked at this distortion, which is such a fundamental lie. And based on this lie, 10,000 acres of the 15,000 acres of Amrit Kaval was diverted. Besides the fact that it was also done secretively. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ MP ಆಗಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಸೆಷನ್ನಾಗಾದ್ರೂ ಏನಾಗಲಿ ಒಂದು ಮಾತೆತ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಳಗುಟ್ಟು ಏನೋ ಅವ್ರೇನೋ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. How was the court responding to it? The High Court initially, when a bunch of farmers went before it, said, you have come to stop projects of great national importance, and it fined them. Thankfully, the Supreme Court took away the fine. These are miserably poor farmers.
And they were asking a legitimate question. And the High Court said, you are blocking national progress. And fined them. So Supreme Court gave them the relief of cancelling their fines. We went on a challenge before the National Green Tribunal and we asked a very simple question. We said, fine, we need all these projects, let's say. And if you do need them, do we group them together? If you are going to group them together, there are certain set of guidelines, norms, procedures that they need to follow. None of this have been followed by any of these agencies. And these are who? These are not some, unknown companies. These are the premier institutions of the Government of India. Premier scientific establishments of the Government of India. The Institute of Science gets 1,200 acres to put up a synchrotron. They need hardly 150 acres. The Director of Institute of Science could have said, I don't need so much land. Their own department, Center for Ecological Sciences, says this is one of the most productive grassland ecosystems, biologically diverse. And an amazing biodiversity exists there. DRDO has been told repeatedly by the Parliament, you are taking land and doing nothing with it, you are displacing farmers and throwing out pastoralists, and then you say it's all in national interest. You justify why you say it's national interest. They have become totally unaccountable even to the Parliament. So we raised it before the National Green Tribunal. Parliament says it, not some, activists. Then when you look at the nuclear enrichment facility, you look at the report of the Comptroller and Auditor General, or look at the Public Accounts Committee of the Parliament. Murli Manoj Joshi was chairing that. He is a physicist and an eminent parliamentarian. He has criticized the Atomic Energy Regulatory Board, the Department of Atomic Energy, and in particular Baba Atomic Research Center, of lying on record, of saying one thing and doing something else. And that's on record in the Public Accounts Committee of the Parliament. And he asked the questions, how can you run a nuclear establishment when you don't conform with your own norms? And look at what they're doing in Challakere. They have 500 acres of parcel of land, 20 kilometers away from a 1500 acre parcel of land, which is where in the 1500 acre that they plan to do the nuclear enrichment. That means their own people should not live next to the enrichment facility, but then the largest village, a village of 6,000 people, is right next to the enrichment facility. So it's okay to use them as sheep and cull them, the local villagers, when your own staff is 15 kilometers away. And from the siting point of view, any enrichment facility should not be near any airport. And where did they allow this to happen? Right next to the DRDO drone testing facility. And ISRO has got tons of land all over the country. In the master control facility of Assam, there's so much land. Do they really need more land? They don't. Yet, there is some sort of an intent to grab commons, grab Amrit Mahal Kavals in particular, and just because they are Government of India organizations, nobody questions them. And it's all promoted as if it's a national interest, and if anyone at all talks about it, in fact in court we were labeled as, initially we were accused as being Chinese agents. And a few months later the senior advocate representing DRDO said, we are American agents. So we asked them, make up your mind, which agents are we really? Because as far as we see it, we are promoting national interest by asking legitimate questions which every bureaucrat, every scientist, every intellectually empowered person in this country should have asked. Should not just be our job. Should not just be the job of a few individuals or a few groups. And definitely not the job of only those people who are directly impacted. Because this type of industrial complex, military industrial complex, which unfortunately is going to be all done by the private sector. I say unfortunately because much of the money for this is coming from the international private sector, not from the national private sector. How sure are we they're actually working for our national interest? So these questions we brought before the National Green Tribunal, and the tribunal said, well, we see a lot of concern here, we must take that head on, and they directed the Ministry of Environment and Forest to revisit some of the decisions they had made. And interestingly, the Ministry of Environment and Forest took a position that these grasslands are actually to be treated as forests and protected as forests. And they also said these are critical biodiversity hotspots, which the court has acknowledged. And the tribunal has directed Ministry of Environment, state government, and many of the agencies to go and fully conform with the law. But the reality today is, without any conformance with any of the laws, and with the continuing secrecy, with the current administration at the helm of affairs, they're basically saying, even if the National Green Tribunal tells us what to do, legally, we're going to do it our way. And what we basically are saying is, your way is not the way which is in the Constitution.
ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಗ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅಣ್ಣ ಅಂದಿವಿ, ಅಪ್ಪ ಅಂದಿವಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದಿವಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಮುಂದೆ ಅದೇನೇನಾಗುತ್ತೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾವಲು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತು ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋಕೆ ತಯಾರಿರ್ತೀವಿ ವಿನ ಕಾವಲು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾವಲು ಹಾಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 60 ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಈ ನೆಲ, ಈ ಜಲ ನಮ್ಮದು, ಈ ಕಾವಲು, ಈ ನೆಲ ಉಳಿಯ ತಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. 60 ಹಳ್ಳಿ ಜನನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಾವಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾವಲು ಉಳಿಯ ತಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ರು ಸಮೇತ ನಾವು ಕಾವಲು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡೋದು? ಇವರು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವ್ರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದಿವಸ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಬರೋದು. ನೀವು ಕೆಲಸ, ನಾವು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡಕ ಇಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಅವನ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಮೃಗ, ಜಾನುವಾರುಗಳು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಜನಗಳು, ಹಾರಾಡೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಿಸ್ತದಾವೆ ಈ ಕಾವಲಾಗ. ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ರೈತರು